Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, aquí Ainur Melkor. Vamos a jugar el King Quest. Este videojuego está solamente en inglés, así que la idea es jugarlo para hacer una especie de guía tutorial para los que se han quedado pegados y no lo han podido terminar justamente por el problema del idioma. Comenzamos el juego. Vamos con este chico de la capa roja. No tenemos ninguna herramienta. Vale. Ahora sí podemos bajar. I had not been back there in years, but it was the last place left to look. Listo. Bajamos. Es como una cueva del tesoro. Podemos mover la colchoneta. Ah, claro, no se puede hacia acá. Entonces vamos a abrir esa escotilla. Voy a quitarle el volumen al móvil porque me van a estar escribiendo todo el rato ahí. Ok. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different either. Visualmente está muy guapo este juego. Juego con mucha delicadeza, mucha sutileza el muchacho. Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. A ver. Pensé que hasta ahí murió, así que vamos a presionarle de acá. Sí, seguramente si usábamos la otra, moríamos también. Quizás. ¿Con qué cosa nos vamos a encontrar? Even though the bed was very comfortable, this was no time to hide under the covers. No, pero ¿qué hace cubriéndose ahí el muy flojazo? Wait. Hold on, Grandpa. I don't remember this part of the story. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Nestled beneath a slumbering pile of teeth and claws was... Fabled mirror. Oh, so you remember this part of the story. Well, dragons are my favorite. Do you want to tell this part? Yes. King Edward sent me, the greatest knight in all of Daventry, on a quest to return his stolen mirror. A gigantic, hulking beast of a dragon was the last thing in my way to... My way to add a shinier hat to my collection. Vale, el grandpa, el abuelo, le está contando la historia a su nieta. De una aventura
que tuvo en el pasado. A ver, esto. I tried to turn that crazy contraption, but it was missing Seguro que a va ahí. handle. Someone tampered with it, creating some silly conundrum. No funciona. Y su nieta le parece que le encantan las historias de aventuras. Nada aquí. No, no. Ah, Volumes of old books with foreboding titles clutter the shelves of that strange bedroom. How to tame a ¿puedo dragon, tomar alguno? breaking the spirit of hideous beasts, No, amateur ninguno. spells to impress your... Ya va a sonar. So, the missing handle was booby-trapped? What did you do? Well, I use my cleverness to outsmart the trap. Baboso. Then I use my cleverness to Ya. hide. Aquí tenemos que escondernos. Y como vimos delante, el tipo se mete a la cama. Puto dragón. Que muy grande. Luckily, that half-blinded beast never noticed me in bed. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. At archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skilled archers. I tried to turn that crazy contraption, Ay, but it was es que missing a handle. Someone tampered with it, creating some antes silly de conundrum. ponerla tenía What que... did you use to fix the broken switch? Eso, agregarle el palo que falta. Ufa. Claro, es que si con eso no viene el dragón, vino con la campana, pero con esto no. The dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. Está atrapado el dragón ahí. Y este muchacho viene a buscar un espejo, contaba el señor a su nieta, que tiene el dragón como tesoro, es un espejo mágico. After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Uy, uy, uy. Esto ya me dio mala espina. Pero está muy guapo el juego. ¡Oh, que me mata eso! Muy bien. ¡Ay! Pero es que estos son un montón. A la cama. No hay nadie. Sigue durmiendo, dragón. Es que ese dragón es muy malvado. Ya, con mucho cuidado, baboso. Sin hacer ruido. Es que esos esqueletos suenan demasiado. Se los hizo re chupete el dragón, se los comió como pollo. A la cama. Estoy durmiendo. ¿Pero qué hacen tantas camas ahí en la cueva? Bueno, es la historia del Gran Pai. A la escalera. Y acá... Whoever designed this trap
thought they were pretty clever, but I would probably find a way to hit that unreachable switch. Ni volando llegamos. Bueno, o sea, volando llegamos. Pero... Lo vamos a hacer. Por la fuerza de los Jedi. Un arco de lujo. Ah, sale hueso. Sale hueso. Hueso. Muy bien. Ahí le voy a dar, pero perfecto con el arco. Pero qué cool. Que no. ¿Hay algo acá? Nada. El mapa ni siquiera nos siguió la cámara, así que... The mirror called out to me. Ya. Ahí tenemos el espejo. El fabuloso espejo. El fantástico espejo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Muévete tú. Sale, Pompi. Aléjate de la campana, Pompi. Pompi es un amigo mío que ve los gameplays. Así que ahí estaba, puro hueso. Un homenaje a Pompi. Ya. Está furioso. Se despertó para ir a ver esa cama. Porque sonó la campana, pero no había nada. ¿Qué hace esto otro? A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Ah, ya. Esos son filetes de un animal gigantesco. Como de un gatito. Sí, debe ser de un gatito. Saludos a gatito. También una amiga de México. Y ahora suena la campana. Seguramente va a comer. Y va a dejar el espejo de lado. Ya, pero es que en ese instante no. Me da muy poco tiempo. Se podrá... A ver. Es que no hay más que hacer acá. Ay, que... Ah, ya dejó el filete más lejos. Entonces tengo que aprovechar. Ay, 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 qué baboso. Esa era mi oportunidad. Lo voy a tener que hacer de nuevo. Otra vez. Le enviamos la carne al dragón. Pero esta vez... Ah, quedó donde mismo, bien.
Ah, uf, 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 uf. Ya. Estoy con la carne aquí. Resultó. Tengo el espejo. ¡Qué hermoso! Es una enorme rey. Ay. Ay, no. Ay, ¿por qué siempre me tocan estas cosas? Ay, pensé que... Ya me estaba recordando Nathan Drake. Aquí, aquí, aquí. A la cuerda. Uf, de lujo. Pero es que este tipo es un crack. Con el arco. Al otro. Oh, le di también. ¿Pero esto qué hace? No, 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 para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, que está el dragón. ¡Ah! No entendí, no entendí que... ¿Pero qué sucede? No... A ver... Ah, vale. Que yo estaba presionando el círculo solo una vez y hay que presionarlo sucesivamente. Ya, está un quick time event. Le di. Le di. Soy un crack. De lujo. Este está hermoso, ¿eh? Esperemos que en algún momento traduzcan este juego porque de verdad que merece la pena. Le di pero en el último instante. Y con sombrero. Ay. Tiene una flecha en el ojo el dragón. Pero no he sido yo. A correr, se ha dicho. Vamos. Otra vez soy Nathan Drake. No, por acá. Al otro lado. Oh, acá. Salvados. With a magic mirror safely in my possession, I dreamt of the Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Llegamos a la escotilla. Oh, el dragón In that nuevamente. split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. ¿Me equivoqué? ¿O no me equivoqué? La otra opción era la campana. Y ahí está el espejo mágico. My hands were shaking and my arms could barely grip the rope, but with the last of my strength, I climbed out of the well and headed back to the castle.
Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled in my beard. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there is so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across Él finalmente se convierte en rey sewn into the y le seams of cuenta a toda su many nieta, pero su nieta solamente le interesan las partes emocionantes. Su nieta se llama All right, Gwendolyn. let's get back to the dragon. Tell me everything. Like, why did you set the dragon free even though he was trying to eat you? I set him free because, well, over the years I realized that the dragon was not the despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was never shown any kindness. On that day, I forgave the dragon for his atrocious past. You have such a bizarre way of making friends, Grandpa. I guess I do too. I'm known as Gwendolyn the Popular back home. But only to my stuffed bunnies. I've always found it best to pursue friends where I can, though they don't always feel the same about me. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Oh, ya la mandaron a la cama. Y dice que el abuelo debe Sleep well, Grandpa. descansar. I'll be back first thing in the morning. Ya. I don't need rest. I'm as spry No necesito as I've ever been, descansar. though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Vale, nuestro personaje, el con el que estamos jugando es él, que maduró, ya está más anciano. Y acá está la chica. Que si el abuelo es rey, esta chica es una princesa. Roar! Well, hello, cousin. Guard! I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories. Especially the ones with dragons. Ah, yes, the legendary beast that he set free. I don't know Cuenta if que he le forgets gusta la if you've heard that historia story before or que he le cuenta doesn't su care, abuelo. but he loves telling it to anyone that will listen. I'm pretty sure I heard the nursemaids telling his same jokes in the hall. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, doctors, wizards, magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. Bueno, este chico dice que solo es un viejo el abuelo y que en realidad hay Look, cosas mucho we're más all excited interesantes that en your el family pueblo. made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. Dice que mejor deje descansar al abuelo y que haga otras cosas más importantes. Ah, yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm of course favored to win and will make sure you Ya, have va a the haber un very torneo best seat to y view él es my el favorito victory. para ganar. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. Y ella I también had no va a idea we competir. were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope. No junior tournament. I'll be squaring off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. Algo increíble el chico. Pero ella adora a su abuelo. Adora sus historias. Todavía tiene Come in, el sombrero Gwendolyn. ese. You can set those on the nightstand.
Grandma said to take 3 spoonfuls of each. I'll get to those. No need to fuss over me. Now let's talk about far more important issues, like that fencing tournament. I hear you're competing. Le dice que él escuchó que ella va a competir. I'm not so sure anymore. Le dice que ella no está segura de It's hacerlo. not you're worried about. He's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. There are many ways to win a duel. I, for one, have always been fond of treating my opponents with respect. You'll be surprised what opens up to you. A lovely fellow once told me the fastest way to anyone's heart is through their stomach. Speaking of, that reminds me of a story, one I know you haven't heard before. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I had seen a dragon. It's a tale about a tournament that changed my life. Ahora le va a contar sobre un torneo que tuvo él, en el que también participó y que cambió su vida. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Ya, este es un buen lugar para acampar, le dice. Y se cayó. Aquí está el chico de joven, o sea, el abuelo de joven. Pero qué baboso, cómo no se percató que se iba a tirar al vacío. Y ahora uno tiene que salvarlo. Va a participar en un torneo de caballeros. y es un principiante. Esto sucedió mucho antes de lo que nos contó delante cuando estaba con el dragón. Pero sucedió muchísimo, muchísimo antes. O sea... Ah, no podemos volver. De todo lo que cayó... Sí, como... Ahí está su mascota. Grandpa, Es como un super mega hamster, no sé qué es lo que es. Como les decía, esto sucedió mucho antes de la aventura del dragón. Así que acá tenemos un tipo que es muy noob, como pueden ver. Muy principiante de caballero. Va a competir contra caballeros, de verdad. Imagínense. Y no tiene idea de nada. Así que seguramente acá no va a ser un crack con el arco ni nada de eso. Ah, mira, contra ellos va a competir. ¡Otro Pompi! Ah, Nico Gorri. Otro amigo. Lleva Axel y Eddie Gamer. I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. I should have been with them, marching with triumph. It seemed my first few minutes in Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? Ya, vamos a hacer sonar esto. That odd horn seemed to be missing some sort of mouthpiece. Pero que no le suena ni por si acaso. Acá tenemos otra ruta. ¿Por qué estará todo destruido acá? Strange tracks blazed a trail through the forest. Está muy bonito, es como que te estuviera contando la historia a ti.
Este juego lo están lanzando episódicamente, o sea, primero subieron el episodio, la primera parte, un episodio, luego creo que ya está disponible el episodio 2, así que cuando termine este voy a comprar el otro para jugarlo. No sé si serán 5 episodios en total. Ah, hasta acá llegamos. I wondered what those birds needed a toolbox for. No se mueve el árbol. Ah, sí. Se fueron todas las herramientas. Shame. The only tool left seemed to be a small hatchet. And no, Gwendolyn, before you start asking me thousands of questions about that hatchet, I did not go around using it on everything. Ya, tenemos un hacha. Siguiendo la rana. That wheel seemed freshly broken. Ya, una rueda rota. Pero... ¿por qué está todo roto el bosque? Seguramente la rueda rota tiene algo que ver. Ahí está. Se le rompió el carro a este vejete. ¿Qué te pasa, puto? It's just a boy. Don't know where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like... Oh! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous thornweed. Don't worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more of a... Ow! Or a... Oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you. I've risked my neck to forage the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. Well, now that I've mulled it over, you'd better not. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait. You're stuck here with me. Every bridge in is out. And my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water. Now I'm stuck here with no Está loco wheel, a este lost tipo. toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, I'll bet a fine strapping young man like Me you can recuerda a help los me fix up personajes this de wheel. Alicia Yep, you help me en el fix País de my las chariot, Maravillas. and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your Es como un horrible lack of sombrerero loco. punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Ah, si tengo alguna pregunta. No, Nope. hablas demasiado. Perhaps there was a wheel on the other side of that river. Too bad I couldn't swim. How did you get across that river? ¿Y el hacha? De lujo. That missing wheel had me stumped. I had to go out on a limb to get past the root of the problem. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll warm up to the puns. These are terrible. Me parece que se me queda algo atrás. Do I really have to hear the story about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? No, I guess not. Pero un momento. Ya sé. Justamente este otro lado. A ver si encontramos algo aquí al final del río. Nada. Huh? How did I get onto this? We are not supposed to be in this part of the story yet. Where did that river lead to? That is a story for another day. Ya.
No había nada, ni un tesoro. Vine solamente a pasear. Vale. Estaba bien entonces con el corte del árbol y cruzar. Muy bien, cruzó más rápido esta vez. Así que nos largamos. Mm. Here, kitty, kitty. Not a kitty, not a kitty. Dice, hey, gatito, gatito. No, gatito, no, gatito. Una vez nomás. No es un gatito. Qué famoso. Ya, llegamos a un pueblo. Hola, soy Ainur Melkor. Que alguien me abra la puerta. ¡Ey! Oh, miren ese arañazo que pegaron ahí. ¿Qué monstruo lo pudo hacer? Ya. Hola, Nathan Drake. The Un town crack. square was eerily quiet. Was I the only person in Daventry not at the parade? Looked like a blacksmith shop of sorts. Mm, That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Big, round, that should do the trick. Ah, nos llevamos el escudo. Pero lo vamos a pagar porque somos That buenas sign personas. was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Ok. You cut? I did not. Ay, es que me equivoqué. La moneda. Ya. Pagamos el escudo. Porque somos honorables. A bakery, and it smelled delicious. No, no se puede tomar nada acá. Vamos a ver esta última casa. I stumbled upon some kind of curiosity shop. I didn't need to borrow more than one wheel. No hay nada. I didn't need to borrow more than one wheel. Sí, no hay nada. Hello, could I squeeze by you gents? No. We are here to guard the town entrance and keep out any riffraff whilst everyone is watching the parade. If we were to leave, rapscallions would run amok in the empty shops. Back away, boy. We're on the lookout for intruders. Ay, no me dejan pasar. Tengo que regresar. Dejamos cerrado. Por ese monstruo que puede andar ahí.
La gente del pueblo, a pesar de que no la encontramos, no. Hijo de puta, que me asustó. A shortcut. Y esto, bien, bien, bien. A ver si le... I thought this might do the trick. Muy bien. A shield, eh? Whoa, it matches impeccably with the delicately crafted color scheme of this entire operation. Makes quite the bold statement. Ya hablas demasiado. ¿Por qué no lo pones de ruedas? This is perfect. I hope you didn't pay too much for it. Oh, wait, before my mind slips, I was able to procure an entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? Oh, sounds good. I love a deal. So do I, boy, so do I. If I see one, I'll let you know. Here you are. Now, let's vamanusi from this meadowland, Mr. Fancy Cakes. It is go time. ¿Y ahora cómo cruzo? Mr. Fancy Cakes! Heel! Halt! Avast! Stop! We sincerely hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit. Thanks for the hospitality. No time to lounge, my boy! Lucky for you, the parade is halted. Another case of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step. We wouldn't want any tears in that illustrious cape. Ay, este señor está loco, 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 Bon loco, loco. voyage, Buttercup. Don't forget about us working folk, especially when your pockets are full of riches. Vale. Vamos a dejar este vídeo hasta acá por ahora. Vamos a continuar luego. Momento, porque es tiempo de cumplir mi palabra y enviarle saludos a El Chamaquito 2.0. Saludos para ti, para Michelle, para Gatito, para Karina, para Mixter Matt, para Gabriel, Neón, Felipe del Futuro, Mati, Topito, Johan, Michael Erix 26 y Eric Gamer. Bueno, ahí está, nos vemos, hasta la próxima.